èyí tá a bá ti gbọ́ lófin Ọlọ́run, èyí tá a bá ti mọ̀ nídàájọ́ rẹ̀, kí Ọlọ́run ọba wa yìí kó rọ̀ wá lẹ́mìí, kó ṣe ìgbàláàyè fún wa nínú ọkàn wa, ká máa rí òfin náà lò, ká sì máa rí tẹ̀lé, kó bá lè jẹ́ èrè jẹ fún wa ní ayé àti lọ́wọ́ àkìkí àmọ́tá ń padà lọ. Ọjọ́ ìní ni ọjọ́ kẹfà oṣù kẹwàá 2020 gẹ́gẹ́ bí òǹkà àwa èdè èèyàn. Nínú òǹkà àtọlọ́wọ́n ọba wa tún ni wá ìní ni 20 oṣù kẹta Rabiul Awwal 1445 lẹ́yìn hijira Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi sami'ul alima minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillah ta'ala. We seek protection of Almighty Allah from the rejected shaitan in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum ya humatul Muhammad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní kí ọlá. I greet you, my sisters and my brothers in Islam, with salutation of peace. Mo kí ẹ̀yin ìjọ Olúwa ní kí oríire. I greet you, believers. You have been made to be successful. Ẹ̀yin ìjọ Ànábì Muhammad tòótọ́ òkì yìí. You sincere followers of Prophet Muhammad, I greet you. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó lágbára. The issue of religion is serious indeed. Ọlọ́run ọba ló gbé ẹ̀sìn ara rẹ̀ gbàgbé. Allah has made religion to be hard. Ó nífẹ̀ẹ́ sáwọn kan, kò nífẹ̀ẹ́ sáwọn kan. Allah loves certain people, Allah hates certain people. Kì í wá sọba tẹ́ dálẹ́bi lórí tó bá ṣe. Allah cannot be blamed on whatever he does. Ráwọn tọ́lọ́wọ́n ọba nífẹ̀ẹ́ sí Kùránì náà máa tẹ̀lé. And those Allah loves, they follow Quran. Ráwọn tọ́lọ́wọ́n ọba wa yìí bá kọ̀ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn náà máa fi jọ́sìn fọ́lọ́. And those Allah hates, they will be following man-made revelations and his collections as the mode of religion. Ìnífẹ̀ẹ́ sí Ọlọ́run ọba lẹni tí ń bá ń tẹ̀lé Kùránì yìí. With the love of Allah, people follow the Quran. Ẹni Ọlọ́run ọba bá kórìíra rẹ̀ ni ó máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ èèyàn fi sin lọ. Whoever Allah hates will follow at his collections and he calls his religion for himself. Torí náà, adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba wa tó fọ̀nà rẹ̀ mọ̀ wá. Alhamdulillah Rabbil Alamin. We give thanks to Allah who has guided us aright. Àwa ni ZUMRATUL Jamiu. MUMIN Society of Nigeria. We are the members of ZUMRATUL Jamiu MUMIN Society of Nigeria. Àwa là ń bá gbogbo àgbáńlá ayé sọ̀rọ̀ lónìí látẹnu Ọlọ́run. We are addressing all the people of the world by the permission of Allah. Ẹ má gbé àdúrà lé òṣùwọ̀n òfin Ọlọ́run ni ẹ tẹ̀lé. I say, do not place much value on the prayers. I say, observe the limits of Allah. Ẹ má sọ àdúrà dẹ̀sìn. Lẹ́yìn Ọlọ́run ọba ni ẹ máa lò. Do not consider prayers as religion. I say you should observe the commands of Allah. Ẹ̀yin ará Nàìjíríà fojú inú wulẹ̀. And you Nigerian people, you do not think. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín lóní mímọ̀ ní Nàìjíríà fojú inú wulẹ̀. And you knowledgeable ones, you do not think. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín ní abẹnugan nínú ẹ̀sìn Ìsìlámì fojú inú wulẹ̀. And you the leaders in Islam, you do not perceive. Kí wá ní ilẹ̀ tẹ́ fojú inú wò? Why do I say you do not perceive?
Eníkàlùkù yín polówó àdúrà káàkiri fúnra yín. And you are advertising prayers for people. Gbogbo àyè kọ̀ọ̀kan tẹ̀ ń kóra yín jọ sí àdúrà rẹ̀ fèrè lẹ̀ ń bẹ̀. And some places where you gather yourself, you establishing efficacy of power of prayer. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tẹ̀ ń gbàdúrà sí ó ti gbé òfin àtàṣẹ rẹ̀ lé yín lọ́wọ́. But Allah, you are praying to Allah has already given you His commands to observe. Àmófin àtàṣe Ọlọ́run ọba náà kàákún ẹ̀ẹ́dẹ̀yẹ̀wò. You do not regard the laws of Allah. You do not obey the commands of your Lord. Ṣé wàá rò pé Ọlọ́run ọba yín gọ̀ ní abẹ́yìn lẹ́gọ̀? Do you think Allah is as foolish as you? Àṣẹ tó pa yín tẹ̀lé. Very sir, you do not obey the commands of Allah. Ìdájọ́ rẹ̀ lò. I do not follow the judgments of Allah. N tó ṣe léwọ̀ ẹ̀yin ṣe lẹ́tọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ara yín. What Allah has prohibited, you made it lawful for yourself. Ṣọ́lá ọba yín ṣe lẹ́tọ̀ọ́ ẹni ìtẹ́ yín lọ́rùn ẹ̀yin ṣe fẹ́nu tí yín lọ. Allah has made it lawful. You reject it, you follow your own desire. Ọba iná lẹ̀ wọ́n ń pè, ọba iná lẹ̀ ń bẹ̀. And you pray to Allah. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ọba iná lẹ̀ ń wá ẹ̀dẹ̀fòfin rẹ̀ lẹ̀ lò. You seek assistance of Allah, but you neglected His laws. You do not obey His commands. Àní bí bá ti rí eníkálukú yín náà máa fojú ara rẹ̀ rí. You will surely see the dire consequences. Bó bá rọrùn fọ́gà ilé iṣẹ́ kan, tó bá rọrùn fọ́gà ilé iṣẹ́ kan, ó wá gba àwọn èèyàn sílé iṣẹ́ rẹ̀ láti máa bá a ṣiṣẹ́. Àbáwọn tó gbà sílé iṣẹ́ wọn ò ṣiṣẹ́ tó gbà wọ́n fún. Bó bá dé láàárọ̀ eníkálukú máa ṣàdúrà fún. Ṣé yóò rọrùn fún ọ̀gá bẹ́ẹ̀ tó dálé iṣẹ́ lẹ̀ kó sanwó oṣù fún wa? And is it possible for the one who established a company and the manager of the company, managing director of the company, for him to employ you people, but you do not do your duty, that you are praying to him, you are praying for him every now and then? Will he pay your salary? Ọlọ́pọ̀lọ́ gbogbo yín. Ọlọ́pọ̀lọ́ ni gbogbo yín. And you are intelligent. Ẹ̀yin náà wá bójú inú wò ó. Nítorí àwọn bá fún wa sọ̀rọ̀. And listen to what Allah made us to say. Àníṣe yóò rọrùn fọ́gà ilé iṣẹ́ náà kó wá sanwó oṣù fáwọn tó gbà ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́. Is it possible for the owner of the company to pay your salary when you do not do your duties? Agbègbè wọn jí láàárọ̀ débi iṣẹ́. And you go to the place of work. Àmọ́ tá a bá débi iṣẹ́ ọ̀hún wọn ò múṣẹ́ ṣe. When you get to the company, you do not work. Eníkàlùkù wọn dúró gangan àwọn máa retí ọ̀gá ilé iṣẹ́ kó dé. And they were standing there waiting for the boss. Bọ́gà ilé iṣẹ́ bá wá dé tó bá pọ́lẹ̀ nínú ọkọ̀ rẹ̀ eníkàlùkù ó kúnlẹ̀ àwọn máa ṣàdúrà fún. Prayers and make you to enter Jannah without observing the limits of Allah. Eléyìí làwọn ń pariwo rẹ̀ fún yín tẹ́ láàmọ́kéwù. That is what we are saying to you, but you say we are not knowledgeable. Àlélẹ́yìn ní bàbá wa ń sọ fáyé tẹ́ ní wọn ò mọ kéwù. That was what our father was saying to the people of the world. You saw it was not knowledgeable. Eléyìí ni bàbá wa ń pariwo rẹ̀ lórí ilẹ̀ kan tó papòdà tẹ́ ní wọ́n gbẹ̀sìn lọ́sàn-án kan. Our father was addressing you, but you neglected him. Ó dáa mo wá béèrè lọ́wọ́ yín ẹ̀yin àfa aládùúrà. I ask you, the prayer warriors among the Maliks. Mo wá béèrè lọ́wọ́ yín ẹ̀yin pásítọ̀ aládùúrà. And you, the prayer warriors among the pastors. Mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin oníṣẹ̀ǹsì àgbáyé. And you who practice the indigenous traditional culture of your own fathers. Ṣẹlẹ̀ ń ṣètùtù kó bá a lè tùbà kó tùṣẹ. And you make some sacrifices to entrance tranquility. Àní bí nǹkan ṣe wá ní Nàìjíríà lónìí yìí, ibo làdúrà yìí wọlé sí ẹja mà. I say, as it is happening now in Nigeria today, what is the result of your prayers? Let us know. Ẹ̀yin pásọ̀ ẹ jáde ìta, ẹ wá ṣàlàyé ibi àdúrà
ayé wọlé sí. And you pastors come here, come and tell us the result of your prayers, fervent prayers. Gbogbo ẹ̀yin àfáà Nàìjíríà pátápátá ẹ jáde sí gbòòrò ayé ẹ wá ṣàlàyé bí àdúrà ayé wọlé sí. All of you mindless in Nigeria, come outside here, come and tell us the result of your prayers. Ẹ̀rẹ́ ìṣẹ̀ǹṣe lágbà ẹ jáde sí gbòòrò ayé ètùtù yín ẹ wá ṣàlàyé bí wọlé sí. Those of you who believe indigenous traditional culture of your own father that you are practicing, you pagan, come. Alẹ́ jìyà ẹ jẹ́wé yá Nàìjíríà tẹ́ wà yìí. I say, we shall surely be punished. Eníkàlùkù gbàdúrà dání afòfin Ọlọ́run ọba wọn lẹ̀. You believe in efficacy of prayers, you neglect the laws of your Lord. Gbogbo ntọ́nà ọba yín ló fẹ́ ẹlẹ́yìn fẹ́. And what Allah has made unlawful, that is what you make lawful for yourselves. Gbogbo ntọ́nà ọba yín ló faramá ẹnu tẹ́ yín lọ́rùn. What Allah has made unlawful, you made it lawful for yourselves. Bí bá ti wá rí gbogbo wa náà lájọ máa fojú ara wa rí. I shall surely see the dire consequences. Torí náà ó jẹ́ ọbí kì í ṣe ọmọ ẹ̀yàgbé ọmọ kì í ṣeré. Olójọ bí kì í ṣe ọmọ ẹ̀yàgbé ọmọ kì í ṣeré. Kẹ́ni tí ń jalè kó máa jalè lọ. Allah Akbar. The one who commit theft, I say, let him continue. Alẹ́ ni tí ń ṣe sìná kó má dá dúró. The one who commits adultery, fornication, marital impurity, let him continue. Ẹni tí ń mutí àmúfọ́gbọ́ àmútọ̀ọ́lé kó máa mú bẹ́ẹ̀ lọ. The one who drinks intoxicating liquor, let him continue. Ẹni tí ń ta bàbá Ìjẹ̀bú àpótí èṣù kó má kú oúnjẹ. The one who gambles, let him continue. Ẹ̀yin tẹ̀ ń gbowó èlé ẹ má dá dúró. You, the grasping usurer, do not stop. Ọ̀rẹ́ yìí kọ́ mú ní láńtà ẹ máa kóra yín jọ. And you who collect the usury that you call, place your breast on lantern, I say you should gather yourself. Ọ̀rẹ́ yìí tẹ̀ ń gbowó lápò ẹ kóra yín jọ síbẹ̀. And you who collect lapo usury, you should gather yourself. Gbogbo ìbàjẹ́ tọ́lọ́wọ́ bá lóun fẹ́ lẹ̀ ń wù níwà lẹ̀ ń ṣe níṣẹ́ nígboro Nàìjíríà. All forms of corruption and issue that Allah has rejected, that is what you practice in Nigeria today. Ó yẹ máa da gìrìgìrì lọ bí àdúrà káwọn ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí yín gbà náà. And you should troop in direction of those who believe in the efficacy of prayer. Let us see the dire consequences. Ọ̀rẹ́ yẹn alásàlátù ẹ má dájú àdúró. And you who go to attend asalatu, do not stop your prayers. Ẹ̀yin onítàjúdù ẹ má dájú àdúró. And you who establish congregation at Tahajjud, do not stop your prayers. Ọ̀rẹ́ yìí pásítọ̀ àti wòlíì ẹ̀kúnlẹ̀ má dúrà yín. And you pastors and reverend father, you should continue to pray fervently. Ẹ̀rẹ́ yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ lágbà ẹ máa ṣètùtù káàkiri erigun ayé. And you who practice indigenous traditional culture of your own father, you should make some sacrifices around the world. Tó bá wá jẹ́ pé àdúrà kan lágbára láti jẹ Ọlọ́run ọba nípa kó má jẹ yín yà ojú gbogbo wa náà lè sí. If there is any prayer that can restrain Allah from punishing you for your evil doing, I say we shall surely see. Nàìjíríà Ọlọ́run bá rán wa sí yín. Allah Akbar. You Nigerian people, Allah sent us to you. Ẹ̀kúnlẹ̀ má dúrà ẹ̀fòfin Ọlọ́run bá yín lẹ̀. And you believe in the efficacy of prayer. You are praying fervently. You neglect the laws of your Lord. Ẹni tí ó bá wá ṣe tí ó wá dá ojú wa iná ní ìjọ sí. I say, who will do it and will grant you welfareism, we shall surely see. Àwọn àgbàlagbà ló pòwe. A ní gbójú ọ̀bá gbàdo ògbó ojú takọtabo wa ní ìjọjà. It is the adage of our own father, when the rain does not fall and the maize is not ripe, I say we shall surely see the male and female. Ṣé bá aláwa ló kàn ń tó kàn wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá tó ní wá náà làbójú ara wa rí. I say it is our turn now. What is our turn from our Lord? That is what we see now. Alẹ́ ìjìyà ẹ̀ ń gbóòórùn rẹ̀ ní kò dé. Kábíyèsí Ọlọ́run. And you've not tested the punishment of our Lord, you are just smelling it. Ṣé bá a ní nǹkan wá? À ń ṣe rí níta fowó rà alóhùn ni. And you say things are so at prohibitive prices, but you can see the stuff you are buying. Ọlọ́run wá ní kí n ṣàlàyé fún yín pé kò yìí wọ́n.
I say it is not scarce at all, it is not costly. Ṣé wọ́n ṣe rí gàrí rà ọdún wọn? Allah Akbar. You can still buy some gari that you say it is costly. Ṣé wọ́n rí ráìsì àtẹ̀wà rà ọdún wọn? And you still buy rice and beans and say it is costly. Ṣé wọ́n rí iṣu rà lọ́jà ọdún wọn? And you are buying yam, you say it is very expensive. Ọ̀rí wíìtì rà lọ́jà ọdún wọn. And you can buy wheat, you say it is expensive. Alásìkò ń bọ̀ ó kù díẹ̀, ọkùnrin rẹ̀ bá ní ọ̀rí ìdọ́gba. And the time is coming, you have your money, you will not seek anything to buy. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá a lọ yìí, ẹ má bẹ̀rẹ̀ ìyá ń bẹ̀lẹ̀ fún yín. As you continue in your evil ways, do not stop. The punishment is awaiting you from Allah. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ẹ sì máa ṣe lọ́wọ́. Ẹ̀yin ará Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ẹ sì máa ṣe lọ́wọ́. Ọmọdé yìí ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ẹ sì máa ṣe lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ẹ sì máa ṣe lọ́wọ́. Oníṣẹ́ yóò máa láàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ẹ sì máa ṣe lọ́wọ́. Àbọ̀nbọ̀ tó ní kálukú yín Nàìjíríà. You will surely see the retribution of consequences to Nigerian people. Olówó jìyà sálíkà ló jẹ. I say the rich will surely suffer. Ọba ló jìyà ìdòwò ló jẹ. The poor will surely suffer. The king will suffer. And the sheep, the subject will suffer. Ìyá ọlọ́run ọba tó bá wọ Nàìjíríà ẹnìkan ò ní bọ́ ń bẹ̀. When the punishment of Allah reaches Nigeria, I say no one will be excluded. Àyàfẹ́ ni ọlọ́run bá ṣàánú fún ọ tó dì gbogbo ọlọ́run bá ti ń tẹ̀lé ìyẹn. Only those who are shown mercy, the order to the rope of Allah, that obey the commands of the Lord. Ẹgbẹ́ sọ fún ẹ̀yin ìyàwó yìí, ọlọ́run ká ẹnì kankan kú. Kábí sọ̀rọ̀. I tell you people, Allah does not regard anyone. Ẹ má fi àjẹrà ayé ọlọ́run mẹ́rin kankan sí nǹkankan. Allah does not know you. I say, do not invite yourself the punishment from Allah. Òfin ọlọ́run bá ní ẹ tẹ̀lé ẹdú àdúrà lẹ̀. I say, obey the commands of your Lord. Do not believe in the efficacy of prayer. Sẹ́ẹ̀lì padà sẹ́yìn mọ́. Can you come back? Gbogbo ẹ̀yin aládìsí àgbáyé sẹ́ẹ̀lì padà sẹ́yìn sórí òfin mọ́. And show all the honest followers around the world. Can you both come back home to obey the commands of Allah? Ó ti kọjá èsì jù fún yín. It is not for you and his followers around the world. Ẹ wá ní bó ṣe kọjá bó ṣe jù ìyá ń lórí yín. Where it is not for you to repent sincerely, I say it is awaiting you punishment from Allah. Kẹ́tọ́ wá kò lórí ilẹ̀ ayé, àáfin ní ìyàtọ̀wò ó ṣe kú sí gbangba àlùkí àmà. Before you leave this world, we make you to taste the punishment of Allah before the punishment of the hereafter, which is eternal. Ìtọ́lọ́ ọba mi fi hàn mí ni mo ń ṣàlàyé fún Allah Akbar. What Allah has shown me, that is what I'm telling you now. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ síwájú. Látẹnu ọlọ́run ọba tó kó wa jọ sí ní òdodo. Ọlọ́run bá dúpẹ́ mọ́ dúpọ̀. When you went to Allah, ìwọ náà ni kò sẹ́lòmíì lẹ́yìn rẹ̀. you are the one, there is no one with you. Ntọ́ Yorùbá fún wa ká sọ ńlá ń sọ. What you are giving us the permission to say, that is what we utter. Tí ọlọ́run ọba wa gbà wá láàyè nínú ọkàn ká máa wí fáyé là ń wí fún wọn. What you permitted us to utter, that is what we utter. Ẹni ó bá wá gbọ́ olùgbọ́ fún rí ara rẹ̀. Whoever listens to listen for his own good. Ẹni ó bá wá kọ̀ tí ò gbọ́ fún rí ara rẹ̀ náà. Whoever rejects to listen, I say it is for his own loss. Àwọn ZUMRATUL Jamiu tọ́ ọ̀rán sí wọn, àní àwọn lọ́wọ́, àsìníkẹ́ wọn lọ́wọ́. And we the member of ZUMRATUL say to them, we do not have the punishment, we do not have the mercy. Ìrẹ́tọ̀ ọlọ́run á ń sẹ́ ìrẹ́ náà lọ nìyà, ìrẹ́ náà lọ nìkẹ́, ọwọ́ rẹ̀ ní méjèèjì wà. You are the one who sent out on the mission. You are the owner of the punishment. You are the owner of the mercy. Ẹni tí máa ń wá bíbá yìí ó kú oríire.
I say, when you come here, I congratulate you. You have been made to be successful. I say, when Allah made your mind to listen to the Holy Quran, you end the favor of Allah. I say, when you listen to the Holy Quran, it touches you and it repents sincerely. That means Allah loves you. Do not run away from the place where we listen to the words of Allah that will end you mercy. And sure, sincere believers listen reverently to the words of Allah. We're reading chapter 2, verse 246 of the Holy Quran by the permission of Allah. I ended reading chapter 2, verse 245 in the previous Jum'At service. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ta'ala. ألم تروا إلا الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعثوا لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألن تقتلوا قالوا وما لنا ألن نقتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. تكبير الله. الله أكبر. الله يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ máa mú wá sétí ìgbọ́ rẹ̀ yìí mo fẹ́ fún ọ ní ìrù rẹ̀ ni. Allah said, I want to inform you about the event of the Prophet Ibrahim Muhammad. Ìgbà tí ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ọtí ìdíbòrò ayé. When it was happening, you were not there. Àmọ́ mo fẹ́ kọ́ ọmọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá lọ. Allah wanted to relate to him concerning the event of the past. Kọ́ni ilé kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀ àti láti fi kó àwọn tó bá gba ẹ̀sìn tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. For you to learn some lessons and teach your own followers. Olójẹ́ kí n fẹ́ máa mú ọ̀rọ̀ náà wá sétí ìgbọ́ rẹ̀. That is the reason I want to inform you. Àlàmútárò ìlà rẹ̀ má là. Jẹ́ ń fọ́ nírú. Jẹ́ ń ṣàlàyé fún ọ. Nípa àwọn ọlọ́lá, àlùmọ́lẹ̀ yìí, àwọn onípò, àwọn abẹnugan, àwọn aṣíwájú ìlú, àwọn olórí, àwọn tó jẹ́ pé níta bá ṣe nílùú, wọ́n ṣe láṣegbé ni ẹni tí ó bí wọ́n léèrè ọlọ́run àbí ìṣẹ̀lẹ̀. Allah says, let me inform you, Brother Muhammad, have you not seen them? The group of children of Israel and the chiefs and the leaders. Mìmbà ní Ísírẹ́lì nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, àwọn tó jẹ́ abẹnugan láàrin. The chiefs, the leaders of Israelites. Mìmbà ní Musa lẹ́yìn ìgbà tí Musa fi wọ́n lẹ̀ tó lọ. After the passage of Moses. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. After his passage, listen to what happened. Ọlọ́run nígbà tí Musa lọ tán, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n kóra wọn jọ papọ̀. And when Moses left them, the Israelites, they gathered themselves. Wọ́n wá ń sọ fún òjíṣẹ́ wọn ń dọ́nà lọ́hùn Sámúẹ́lì. And they were talking to Samuel, the prophet. Wọ́n sọ fún òjíṣẹ́ wọn. And they told their own prophet. Samuel lòjíṣẹ́ wọn ń dọ́nà. Samuel was the prophet. Kí ni wọ́n sọ fún?
What did they tell him? Ìbùwásílánà Málíkà wá yan ọba fún wa o. And they said to him, you Samuel, appoint for us a king. A ti gbàgbé wọn lòjíṣẹ́ wa tí ń jíṣẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa. Our honor, you are the prophet of Allah, teaching us the ways of Allah. Àwòrán àti Musa fílẹ̀ ìwọ ló ń kà á fún wa. And you were reading Torah to our children. A máa ní ìdí ọba, a ní ìdí olórí wá yan ọba fún wa. Now we need a king, we need a leader. Appoint to us a king. Ọ̀rọ̀ arọ́ba tó bá yàn fún wa. Nàkọ́tìlù fi sẹ̀bílì láàyè àtàwọn àtòun àjọmọ̀ ìjagun sójú ọ̀nà àtọ́wọ́. You see the king will appoint for us, and we shall surely fight in the cause of Allah together. Àlátàwọn àtọ́ba tó bá yàn fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì àjọmọ̀ ìjagun sójú ọ̀nà àtọ́wọ́. And the king you appoint for us, we shall surely join him to fight in the cause of Allah with the Israelites. Òjíṣẹ́ wọn wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn dẹ́nà. And the prophet asked them then, ó ní túmọ̀ kọ́ọ̀là mọ́síálànù. And he asked them, ó ní alẹ́ àzáyétò ẹ̀ńkútìbà àlékùnmọ́lẹ̀ kìtàlù ǹjẹ́ olùpẹ́ lè jà tá a bá parí láṣẹ ogun. And he said, will you refrain when you ask to fight in the cause of your Lord? Máa tó bí gbólóhùn yẹn ìbéèrè yẹn kẹwàá ní káwọn gómìnà máa jagun. Kẹ́ni káwọn pẹ́sidẹ́ntì máa jagun, àwọn sínétọ̀ kẹ́ni ká máa jagun, àwọn house assembly kẹ́ni ká máa jagun, àwọn ọlọ́lá Ísírẹ́lì ló ń pè ní ìgbèrè náà pé ṣé àlè jagun ṣé ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ lè jagun tá a bá kan ní láti ogun. And he said, will you refrain when you ask to fight in the cause of Allah? Those who were talking then, they were the chiefs, like the president. Can you consider the president or the governor, the senators, the chairman, the councillors? Can they fight? Àbí ẹja jọ bí ara wa ní Nàìjíríà táwọn ẹ̀. Kálá bẹ́ẹ̀ pàṣẹ ogun fẹ́ sí ìsìlámù. Àwọn tó wà láwọn ajẹ́lẹ́ sí ìsìlámù nínú gómìnà kákún àdẹ́gbẹ́ ogun yá. Àwọn kánsílọ̀ kálí ogun yá. House assembly kálí ogun yá. Àwọn sínétọ̀ kálí ogun yá. South ayé lọ. Tẹ̀bí dáa. Assume we want to describe war of Islam for the senators, for the chairman, for the councillor, for the president, for the governors. Can they fight? Òjíṣẹ́ wa ń béèrè lọ́wọ́ wọn jọ náà. Ali Azaitu. Ẹ̀ńkútìbà alaykumul kitabu. Ǹjẹ́ rò pé ẹ lè dà fẹ́sẹ̀ ọlọ́run? Tá a bá pa ẹ́ láṣẹ ogun. Torí ilẹ̀ ní ká pa ẹ́ láṣẹ ogun o. Nǹkan méjì lẹ béèrè fún ẹni ká yan ọba fún yín. Ọba tá a bá wá yàn àtẹ̀yìn àtòun kẹjọ máa jagun fọlọ́. Ṣé wàá rò bẹ́ẹ̀ lè jà ń bí ọlọ́wọ́ yín dé yìí? Níbi ìbò yín dé yìí, ẹ rí pé àlùmọ́lá yìí lọ sọ. Àwọn ọlọ́lá àwọn abẹnugan ṣé lè jà? And he said, will you refrain from fighting when you are prescribed to go to war? Ó sọ̀rọ̀ kan ó ní aláàtúkọ̀ tìlú sẹ́tẹ̀lé jagun tẹ̀ ń béèrè fún yìí. And we should refrain from fighting when the war for religion is prescribed for you. Ní sáyẹ̀ gbàsẹ́jú tó fi máa mí hẹlẹhẹlẹ. Ṣé wọ́n lọ jagun? You say you will fight and you cannot run for 30 minutes. Bádùúgbò bá dàrú lásán, á gbéra ó dìlú òkèèrè, á fi ìlú lẹ́nu. Sẹ́yìn lẹ́yìn jagun. When there is trouble in the community, you run away. Àdúgbò bá tó bí àdúgbò àwọn dàrú àwọn ọmọ area boys kò ní wálé fóṣù kan. When there are clashes among the area boys, they will not come home for a complete one month. Ó ní alájọkọ̀ tìlú sẹ́ẹ̀lì jà. Will you Bàbá fight? sáyẹ́n láti ogun. And will you then refrain from fighting the cause of Allah when the war is prescribed for you? Àwọn náà wá mú gbólóhùn sàkámàdé, wọ́n mú gbólóhùn yẹn wá fún ìjíṣẹ́ wọn. And they gave the response of deception to the prophet. Wọ́n gbólóhùn sàkámàdé, gbólóhùn ẹ̀tàn, wọ́n mú wá fún ìjíṣẹ́ wọn. And they brought to the prophet the response of deception. Àwọn òwe àmọ̀ pé wọn ò lè tan òjíṣẹ́ Ọlọ́run ara wọn náà ń tàn. And they do not know they cannot deceive the prophet of Allah, they will only deceive themselves.
Ọlọ́run ìrẹ Samuel ó yá pàṣẹ ogun fún wa. Allah said, you Samuel prescribe for them the war. Gbólóhùn ẹ̀sán táwa mú wá níjọ́ náà ni pé kọlu wàmàlánà alantukọ́tìlà fi sabilillahi. Gbogbo wa gbádùn pọ̀ wọ́n ní rẹ̀ òjíṣẹ́. Tó o bá ti yan ọba fún wa. Tó o bá wá pàṣẹ ogun àátẹ̀lé ọ̀rọ̀. Olórí gbólóhùn wàmàlánà kí ni ó kọ̀ fún wa. Alantukọ́tìlù fi sabilillahi tàbí ní jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́wọ́ bá wa. And they said, you are a prophet when you appoint for us a king, and we shall surely go to the battle when the battle is prepared for us. That is the reason they say, why we will not fight in the cause of our Lord. Wani wakodi original min diyari na. Àwọn ọmọ Filistin wọ́n ti lé wa jáde kúrò nínú ilé wa. Allahu Akbar. And they say, why should we not fight in Allah's way while we have been driven out of our homes by the Philistines? Wà bùnáyì náà kódà àwọn ọmọ wa wọn ò darí wọn mọ́. They do not allow us to see our families, our children anymore. Ekele wa kọ̀ fún wa dáa lè jagun. Why should we not fight in the cause of Allah? Wọ́n lé wa jáde, wọ́n lé àwọn ọmọ wa jáde. Allah. We are dispossessed of our habitations, we are deprived of our children. Torí bí àwọn Fílísì náà ń bá wọn jagun kìfìrí làwọn àwọn èsì lọ́wọ́. And the people of Philistines that were fighting them, they are unbelievers, they do not worship Allah. Àwọn náà wá fèsì àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tá ń sin lọ́wọ́ pé wọn àràwọ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀. And the battle, the Israelites who were worshiping Allah, they said they do not want them to worship Allah anymore. Ṣé ẹ̀kọ́ ìtàn wí? Wọ́n láti lé wa jáde àti láwọn ọmọ wa. Kí ni èèwà kò fún wa táwọn mẹ́rin ní fẹ̀mí wa lélẹ̀? Ọlọ́run ọba tún lé wa. And they say we are dispossessed of our habitations and we deprived of our children. Why should we not fight in the cause of our Lord? Fàdámà kútìbà àlẹ́ ìlìkìtàlù. Ọlọ́run wá ní rẹ̀ Samuel ẹ pàṣẹ ogun fún wa. Allah say you Samuel prescribe for them the war. Ìwọ tá a yẹ fún alọ́ba ó yá ogun yá. And you who was given them as a king now, there is time for war. Nígbà tá a wá pàṣẹ ogun bá ọmọ Ísírẹ́lì ilẹ̀ dáhùn. And when the war was prescribed for the Israelites, we could see no one. Elékàlùkù wọn gbọ́ tán, elékàlùkù bẹ̀ ìdá. And they heard the war that was prescribed to them and they ran. Ọlọ́run ìsàwọ̀lẹ́ wọ́n bẹ̀ ìdá bí ipá ògbọ́ pé wọ́n pàṣẹ ogun báwọn. And they turned away as if they did not hear the war was prescribed for them. Kí wọ́n ní bẹ̀ ìdá wọn, elékàlùkù gbadé rẹ̀ lọ wọn àlọ́júmọ́. And they go home, they do not return. Nígbà tó ogun pé wọn àrẹ́ nìkan. When there was time to go to the battle, no one was seen. Ìlọ̀kọ̀lì ilẹ̀ mi ni o, ìwọ̀nba èèyàn díẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì iná fojú ọ̀bá wo jagun. Except a small band among the Israelites were ready to go to war. Àwọn ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ èèyàn nínú wọn ilé wọn lẹ́yìn òkú sí. Many people among them they remain in their home. Ọlọ́run ní wà láàrú. Èmi ọba tí mo ní kọ́ pàṣẹ ìwọ Sámúẹ́lì. Èmi ọba tí mo ní kọ́ pàṣẹ fún wa àṣẹ ogun. Àlíbòmí sọ́ọ̀lì mi nà. Èmi ti mọ iye àwọn alábòsí tí ń bẹnu wọn jọ náà kí n tó ní kọ́ pàṣẹ ogun. Who said you should describe for them the war? Allah said, I have full knowledge of those who do wrong among them that the reason I ask you to prescribe for war. Ó dá káwá mi ṣàpèjúwe lónìí. Àwọn ọgọ́rùn-ún márùn-ún èèyàn lọ́dún yẹn pàṣẹ ogun àádọ́. Àwọn apàṣẹ ogun tán àti mọ ẹjọ́ tà ń lọ. Bàbá àwọn aráàlú èèyàn tí ó yọjú arógún èèyàn. Nínú ọgọ́rùn-ún márùn-ún èèyàn ogun mélòó lẹ̀ kábíyèsí. 500 people, they saw they wanted to go to war, and the prophet should prescribe for war. They could see when there was time to go to the war, they saw only 20 people. That is a small band of people. Àpèjúwe bó ṣe rí jọ́nà nù. And that is the similitude in those days. Tá a bá yọ ogún èèyàn nínú ọgọ́rùn-ún márùn-ún èèyàn, ogun ọgọ́rùn-ún mẹ́rin àti àádọ́rin àti ọgọ́rin.
ṣé ẹ máa yẹ̀yàn tó lóun ológun mọ́ ṣé ẹ bá máa yẹ̀yàn tó ń lọ. I say only 20 people among 500, that means 480 did not go to war. So Samuel òjíṣẹ́ wọn alayhi salatu wassalam waqala lahum nabiyyu òjíṣẹ́ wọn máa ń sọ fún wọn jọ náà ìyẹn Samuel and the prophet of Allah said to them, inna Allaha onídàájú ọlọ́run ọba mi fi hàn mí torí ẹni kì í yan ọba fún yín. Allah Akbar. And he said, my Lord, show me you, sir, I should appoint for you a king. Ó wá ní kọ́dí ọbẹ̀ bí dáa lójú bí n ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Bàázà làkún tọ́lúta málàká. Ẹni tó lọ́wọ́ bá yín yàn fún yín lọ́ba bí n ṣe sọ̀rọ̀ yìí tọ́lúta ni. Tẹ̀bí. Appointed Caliph as the king over you as I'm talking now. Ráwọn ọlọ́lá ayé wọ́n máa wà wá tálíkà bí bọ́lọ̀ nǹkan ló ṣẹ̀dá wa. I could see the rich, the treat the poor with his vein. Ẹ̀rí gbogbo àwọn tọ́lọ́wọ́ bá gbé dépò, á máa wọ àwa tó kù tá a dépò bí bọ́lọ̀ nǹkan ló ṣẹ̀dá àwa náà. I could see those at the end of the flood. They consider other people as a team to be destroyed. Wàkọ́lá láhùn nàbí yòókù. Agbàlúwa wọn sọ fún wọn gbọ́dọ̀ ìyẹn òjíṣẹ́ wọn. And the prophet was telling them, ó ní inna Allaha dájúdájú ọlọ́run ọba yín. And he said, verily your Lord. Qad ba'athana lakum Taluta malaka. Òbí dáhùn lójú bí n ṣe sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹni ọlọ́run bá yàn fún yín lọ́ba onítọ́lúta ọlọ́run. And the prophet said, indeed, as I'm talking now, Allah has appointed over you as a king Talut. Àdáwò méjì ló wá wọlé tọ̀ wọ́n ń bẹ̀ látara ọba tá a yàn fún wa. And the two trials of God. Màbá àwọn náà béèrè fọ́ba. And they sought for the king. Àdáwò méjì wá ti bẹ̀ jáde fún wa ń bẹ̀. And it came to them two forms of trials. Àdáwò àkọ́kọ́ tálíkà lẹ́ni tá a yàn fún wa lọ́ba kì í sùn lówó. Allah Akbar. The first trial, it was appointed to them the poor, not the rich. Àdáwò ẹlẹ́ẹ̀kejì ọmọ abúlé koro kì í sọ ọmọ àárín ìgboro. And the second trial, it is from the village. It was from the village, not from the city. Nígbà tó wá ní Tọ́lútà náà yàn fáwọn lọ́ba ó ní ẹ̀. Ẹni ọlọ́run ní kí n yàn fún inú. Àwọn àwọn Tọ́lútà wọ́n wò bí a lélẹ́yìí ọmọ abúlé ọmọ tálíkà tálákùúta. Nǹkan méjèèjì yìí ó ti gbọgbẹ́ nínú ọkàn wọn. And when the prophet said, Talut, Allah said, Talut must be appointed for you as the king. And he said, is it this one, the poor from the village? Ibi táwọn fẹ̀mí sí ọ̀nà ọgbà bẹ́ẹ̀ ọ̀nà wa pín mọ́ wọn lójú. And what they expected, it was not the right way. And that is what brought confusion. Ẹ wá gbọ́ tán sọ fún òjíṣẹ́ wọn. And listen to what they said to their own prophets. Qalu ana yakunu lahu limuliku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al-mali qala inna Allaha istafahu alaykum wa sadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu ma yasha'u wallahu wasi'un alimun. Allahu Akbar. Takbirullah. Ọba oníṣẹ́ rẹpẹtẹ. Tọ́ bàbá máa fèsì fún òjíṣẹ́ wọn kọlu wọn bá lọ pọ̀. Wọ́n ní àná ìyàkúnnù làwọn onímúlíkù àlẹ́ iná. Báwo ló ṣe jẹ́ pé eléyìí lọ yàn fún wa lọ́ba lórí wa? And they said to their own prophets, how can you appoint this over us as a king?
It's ridiculed the person that was appointed for them. How can you appoint this over us a king? When you say this, is it this? I say you are showing disrespect to him. Was it not human being that we're talking about? Was it not human being like themselves? And listen to what they said to Samuel. Àwọn ló lẹ́tọ̀ọ́ sí ju tọ́lú tàtọ̀ wá yàn fún wa yìí lọ ọmọ abúlé kú. And they said to him, we are better than him to be a king, or we should select us to exercise authority as the king, not this one from the village. Wànánà àhákùbèlè mọ́líkì mínú. Aláwa ló tọ́ sí ipò ọba yìí. Ààrẹ wa ló yẹ kó ti mú ọba. Kì í ṣe irú ẹni tó mú wá bára yìí lọ́pọ̀ lọ́ba fún wa. And they said to him, we are better fitted to be the king, not this one we call the king over us. Kẹ́bà àdìwá mọ̀ pé wọ́n yẹ̀yẹ́ tó lù tààyè fún wa lọ́ba ńjọ́ náà. I will see her, and they called him, they subjected him to humiliation. Ẹ máa bọ̀ tó sọ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹn. Àwa ni wà lámú yóò tà sáà tá a mi nà lè máa lì. Ẹni tá a gbà láàyè ọ̀rọ̀. Ẹni tí ò ní gá tí ò ní go. Máníkà tálákùúta èèyàn yẹpẹrẹ. Olùwà yà fáwọn pé òní ó máa darí wa tí ó jọba wa. Bá ṣe sọ́tà ẹ̀mí wọn kọ̀ọ̀kan náà. And they say, this one has not been given wealth. I could see her. If not given wealth in abundance, why should you select a poor over us as a king? They hated him. Ẹ̀wọ̀n arígí kọ̀tẹ́ẹ̀mì wọn kọ̀ ọ́ ló jẹ́ ká wá pàṣẹ ogun tẹ̀gbìrì èèyàn díẹ̀ tẹ̀gbìrì ọkọ̀ òṣèlú. Because they hated this, that is the reason. When war was prescribed for them, we see they said they came, only a small band of people came. Torí tó lúta yìí, orí èlìdì wọn lọ sógun wọn láti lọ kojú àwọn Philistines. Because Caliph will be the one who will lead them to war to face the Philistines. Ọmọ abúlé kú. Ó tún wá jẹ́ tálákùúta. Òní máa káwá lójú ogun. Èmi lọ. Wọ́n pè é ṣe jòkó lé tẹ̀yẹ̀ díẹ̀ tẹ̀lé lógun. And they say, this one from the village, the poor man will be king over us. I will not go to war. That is the reason many people. Ṣẹ̀wá màmá wo ìdíṣẹ́ Ọlọ́run tiwọn àwọn ẹgbẹ́rù. I see the prophet of Allah, they do not fear people. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní wojú ẹnìkan sọ̀rọ̀ tiwọn. And they do not even consider anyone. Jọ́lọ̀ máa ti rán wọn, àwọn sọ̀kalẹ̀ tán áwọ̀ ìdájí àwọn máa lọ ni. Allah send them, they say it and they go. Olóbi gbólóhùn yìí. Kọ́ọ̀là Samuel Daniel ló ti ṣe wọ́n wá sọ̀rọ̀. Alayhi salatu wa salam. Samuel the prophet talked. Ọwọ́ ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wá orígbójú wọn kúrò. And they found. Ọwọ́ ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wá orígbójú wọn fàrú. Agusia, and they were shown the wilderness, the continent. Ó wá ṣàkíyèsí bí ẹni Ọlọ́run bá yàn fún wa kò tẹ́ wọn lọ́rùn wọn farama. That showed that they did not like the person Allah selected for them. Ló wá mú kó o sọ gbólóyè fún wa. That is the reason is selfish. Ó ní iná ńlá dájúdájú ọba tó ní kí n yan tọ́lúdà fún yín. Ìsàbá wà lẹ́kùn, ó ti ṣàlẹ́ ṣàfihàn bọ́ba ayé rẹ̀. And so Allah has chosen him above you. He has chosen you as your king. Ìsàbá wà lẹ́kùn. Tọ́lúdà yìí lọ́lọ́run ṣàfihàn yín ló yàn fún yín lọ́ba. Bó bá wù yí ẹgbọ́, bó bá wù yí ẹkọ, ẹ̀yin lọ́dọ́ yàn fún yín lọ́ba rèé. And he said, Allah has chosen Caliph for
for you as king and as been chosen among you, either you like it or not. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ jẹ́ ó sọ̀rọ̀ kalẹ̀ tán òun gbẹ́ ìdátì ẹ̀yìn lọ. And he said this and he went away. Ọlọ́run á ní mo gbèsè mi dé. And Lord came with his deeds. Sọ̀rọ̀ bọ́lá ṣe wá ṣe ń jẹ́ náà ní ìsinsìnyí lòní olónìí. As Allah did in the past, Allah is doing it now. Ẹ̀yin ẹ máa wo ẹni tí Ọlọ́run bá ti fi sórí ipò. Ẹ máa wá òǹgbà tó bá dórí ipò. Ẹ máa rí àwọn àpẹẹrẹ àmì kan lára rẹ̀ tẹ́ fi mọ̀ pé Ọlọ́run yẹn lè síbẹ̀. Àti bá lójú inú ni o. When you do not perceive this, I say the person Allah has selected for you as a leader. When he has not been selected, you should think about his own status. But when he has been given the position, consider the way Allah has made him. Àpẹẹrẹ pé mi mú yàn Ọlọ́run máa fi hàn lára rẹ̀ tẹ̀lé bá lóye. Allah will show you he has selected him. You will perceive it if you have intelligence. Nínú òṣèṣì rẹ̀ ẹ máa rí. In his way, you will see it. Nínú ìwàsí rẹ̀ láàrin yín ẹ máa rí. In his behavior among you, you will see it. Nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ẹ máa rí. In his utterances among you, you will see it. Nínú kó láyà láti sọ̀rọ̀ ẹ máa rí. You should have the brave heart to talk, you will see it. Nínú kó máa wojú ẹnìkan láti gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ máa rí lára òjíṣẹ́ Ọlọ́run. He will not consider anyone, he will not take pride from anyone, he will see it. Ọlọ́run á nígbà tí ó wà á ṣiṣẹ́ mi. Wàzádàwù pásítọ̀ tán fílẹ̀ ńlẹ́mì tàbí ńlá. Ọlọ́run yẹn tó lù tàbí mo yàn lọ́ba fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Unless you tell him, I'm selected as a king over Israelites. Wàzádàwù Ọlọ́run ni mo ṣe àlékún rẹ̀ fún tọ́lúta. Allah has increased him abundantly. Bàṣọ́tà àbẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè mo tẹ́ pẹpẹ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ mo tẹ́lẹ̀ fún ọpọlọ rẹ̀. Very Allah has chosen him. Allah has given him increase in abundant knowledge. Sábà bọ̀rọ̀ wá bá ọ̀rọ̀ tó rú wọn lójú. And when they brought an issue to him, ṣé àmàpá ti fojú èèyàn yẹpẹrẹ wò ó. and they consider him as non-entity. Tí ó bá máa la ọ̀rọ̀ kalẹ̀ fún wa láti bí ìmàjìnlẹ̀ tọ́lọ̀ fi sínú ọpọlọ rẹ̀ yóò máa ṣe wọ́n lé mọ̀ ni. And when he explained from his own knowledge, they were surprised. Sábà wá bẹ́ ìdàkúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n máa rò pé ẹ̀rí pé bó ṣe sọ náà lórí. And when they went away, they would say and could see he explained correctly. Látara bẹ́ẹ̀, ó mú kíkọ̀ kan ìdèjì nínú wọn kó máa mọ̀ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní Samuel. Àbíkẹ́ Lúdà ọba ni. They could see this one was the messenger of our Lord. Ọlọ́run nígbà mo tẹ́ pẹpẹ ẹ̀ máa fún láti máa fi kọ́ wọn láti máa fi darí wọn ní bá ń dájọ́. Ọlọ́run mi ò sẹ́ni ẹnìkan o wà ní jísímì èèyàn yẹn wá ní tẹ́lẹ̀ ẹni tí ò dára tẹ́ bẹ́ẹ̀ ni máa fọwọ́ lò lára. Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ kan náà wà ní jísímì mo sọ́tẹ́ ní gbàngbàrà ó sì bẹ̀rẹ̀ ní wọn dẹ́gbọ́. Allah gave him abundant knowledge. Allah gave him bodily prowess. Allah gave him the stature. Láàrin oṣù kan oṣù méjì tó gorí oyè. Láàrin ọdún kan tó gorí oyè. Àwọn náà wá dẹni tá ń jí òtán wò pé àbọ̀ òyìnbó àṣetí. Àbọ̀ òyìnbó àṣetó. Ìyá wọn lábàá ní nígbà tó gorí oyè. Ọ̀rí bó ṣe rí lè rìn. Ọlọ́run ìṣesí èmi lò. After 1 year, when he got the position and people were talking, could you see his stature? See the bodily prowess? Allah said, this is my doing. Tọ́lúdà ó wá ṣe ọ̀gbọ̀dọ̀ délẹ̀ ìwọ̀n dá. I could see a ass, great stature, and it was robust. Tó bá wà lórí àga ìdájọ́ rẹ̀, ìwọ gẹ́gẹ́ aláìsọ fún ọdún ọ̀bálẹ̀ fún mi. I could see when it was on his throne, sure, without telling you, will prostrate. Wà lè jí sí nínú. Mo ṣe lẹ́ni tó gbàgbàrà. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ni náà bá déwájú rẹ̀ àti sọ ọ̀tọ̀ ní tẹ́ fẹ́ sọ ọ̀tọ̀ ní tẹ́ mọ̀ ní tẹ́ bá déwájú rẹ̀. I had the stature, the bodily prowess. When you get to him, I say you'll be surprised. Ọlọ́run ní sèṣì ni o. Wàlẹ́ Ọlọ́run yóò rí Ọlọ́run ọba. Yóò tí mú ní kàrú mẹ́yà ń ṣáàrù.
ẹni ó bá wù mí ẹni tí mo bá fẹ́ lè mi máa fi sórí ìjọba ó wá jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ kó máa rí iṣẹ́ bí mo ṣe fẹ́. Allah grants His kingdom to whoever He wills. Allah will support him to do it the right way. Èmi lè mi máa fẹ́ ní ó bá wù mí sórí ìjọba ó wá jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ ó dùn kó láàrin. Allah grants His authority to whoever He pleases and He supports him to do it the right way. Ọlọ́run ní kí ló wá fà á tóbi rí bẹ́ẹ̀. Wallahu wasi'un alim. Èmi ọba yìí kan náà ìmọ̀ mi gbáàyè ẹni tí ó kàn láàrin wa ní ìsìn tí ó tún jẹ́ olùdarí ìṣòwò lẹ́yìn tàwa yìí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Allah says Allah is Allah, the all-embracing, the person who will be leader after me. Only Allah knows. Ìmọ̀ Ọlọ́run ọba wa gbáàyè lò. That is the knowledge of Allah is embracing. Kí ló fi gbáàyè ntí wọ́n sẹ́nìkan ó ti àsóhùn. It is all embracing because whatever is secret to anyone is open to Allah. Ntẹ́yìn ìmọ̀ Ọlọ́run ọba wa yìí ti mọ̀. Whatever you do not know, Allah knows. Ntẹ́yìn èrò ọ̀dọ́ rẹ̀ ló ti wá kẹ́ máa rù ú. Whatever you do not think, it is from shame that will make you to think about it. Ohunkóhun wa ní máa ṣẹlẹ̀ láàyè kọ̀ọ̀kan ìmọ̀ rẹ̀ náà ni ó fi máa ṣẹlẹ̀. Nothing will happen anywhere except by the will and permission of Allah. Ìmọ̀ Ọlọ́run ọba gbáàyè lò. That means the knowledge of Allah is all embracing. Tọ́ apari àyà 247 Suratul Baqarah tá ń bá a lọ. Abẹ́bẹ̀rẹ̀ 248 pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba wa tó ní wá. We're reading chapter 2 verse 248 of the Holy Quran by the permission of Allah. وقال له النبي إن آيات ملكه أن يأتيكم تابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تعمله الملائكة إن بذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تكبير الله أكبر. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام Samuel tó jẹ́ àgbàrúwà wọn Samuel tó jẹ́ òjíṣẹ́ wọn níjọ́ náà ni wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀. As Samuel the prophet was talking to them, ó ní orí pé bó ń ṣe yan tó lùtà fún yín lọ́ba kò tẹ́ yín lọ́rùn. and he saw assassinated for you, told it as your king, you do not like this. Òun wá rí bí ọ̀pọ̀ yín faramọ́. Many of you do not like this. Ntẹ́ bí wàá mà olùrọ̀ ọba yàn fún yín lọ́ba ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín. The sign that will make you know that Allah has elected him for you as the king over you. Ó wá ní ìnà àyàtà mọ́líkì yìí. Dájúdájú àmì tẹ́ ẹ fi mọ̀ àpẹẹrẹ tí ó sọ yín tẹ́ ẹ fi mọ̀ pé òun la yàn fún yín lọ́ba. And the sign of his authority as the one that has kingdom over you, we will surely see this. Àmì tí a fi mọ̀ pé tó lùtà lọ́lọ́wọ́ bá yàn fún yín lọ́ba ní Ísírẹ́lì. Àmì náà rèé. And the sign of his kingdom as the king over Israel, this is the sign. Àyà tí a kò mú tábùtù. Ṣé ẹ rí àpótí ẹ̀rí táwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń lọ jagun? Àwọn gbé dání síwájú ni wọ́n máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ẹ̀mí wọn máa balẹ̀ lórí àpótí ẹ̀rí pé ọ̀hún kò sógun táwọn ó kojú táwọn ò ní borí ogun náà. And the wooden box, the Ark of Covenant, the Israelites, they carry this to the war and the throne. They will make them to have the victory. Láì máa yọ ọdún bẹ́ẹ̀ náà ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ láti borí ogun. How many years they carry the covenant to the war front and they gain the victory? Bàbá wa yá èròkèrò ó wọnú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. I could see at more they are evil thinking in their hearts. Ọlọ́run sì ti rí. Allah has seen this. Ó ti rí èrò tí ń bẹ nú ẹnì kọ̀ọ̀kan kó ti yàtọ̀ ọ̀tọ̀. Allah seen their evil thoughts. Ogun táwa lọ gbẹ̀yìn. Wọ́n kojú ogun náà wọ́n gba àpótí ẹ̀rí lọ́wọ́ wọn. And the last one they went and they faced the war and the Ark of Covenant was taken from them. Àwọn Fílísì
Philistine náà Ọlọ́run ìṣàdéhùn fún ọjọ́ náà tó gba àpótí ẹ̀rí lọ́wọ́ wọn. And the people of Philistine, they took the covenant, the ark of covenant from them. Àwọn apàdà wálé ló fìfo ẹnìkanukú wọn ronú délé. And they came home empty-handed and they were not happy. Ọlọ́run wálé fi nínú àpótí ẹ̀rí yìí Sakinatu min rabbikum. Ìfarabalẹ̀ ń bẹ bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wọn tó ní wọn. Allah saw in this wooden book the ark of covenant, the peace and the reassurance of peace is there. Kí ló wá wà nínú àpótí ẹ̀rí? Wọ́n ti wá jẹ́ ìfàyàbalẹ̀ fún wọn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wọn tó ní wọn. What is the ark of covenant? That is peace and the assurance from Allah. Níta òrìṣà ìwé òfin Musa inú àpótí ẹ̀rí yìí wà. I saw the Torah, the one that was given to Moses was in the ark of covenant. Ṣẹ̀bí kúlẹ̀. Tàwéjà táwọn aládìsí wèlé kọ́ lẹ̀. Tani wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ ọ́. Mo ní ṣe bàbá rẹ̀ àbí ìyá rẹ̀ ló tọwọ́ bọ̀ ní àmà. I could see the added followers, they rejected the Torah. They said it had been interpolated and said this is your father who interpolated it. Ọlọ́run ní sẹ́kìnà tú mí rọ́bì kú. Ìfàyàbalẹ̀ ìgbẹ́nu àpótí náà látọ̀dọ̀ Olúwa ọba wọn tó ní wọn. Allah saw peace and reassurance is there in the ark of covenant from Allah. Tàwé tàtà fún ànábì Musa inú àpótí ẹ̀rí ìlú wa. And the Torah that was given to Moses was in the ark of covenant. Kí ló wá fi jẹ́ ìfàyàbalẹ̀ fún wọn jọ náà? What is the peace and reassurance then? Òfin inú rẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ níbẹ̀ ni ó bá lò. I saw the Lord therein is the peace for those who uphold it. Àṣẹ inú rẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ níbẹ̀ ni ó bá tẹ̀lé. And the commands of Allah therein is the peace for whoever upholds it. Ẹ̀rí ìdájọ́ tó lọ ń gbé kalẹ̀ sínú Tàwérétà ẹni bá tẹ̀lé ńjọ́ náà ìfàyàbalẹ̀ ló jà sí níwájú Ọlọ́run ọba tó ní. Whoever obeys the command of Allah and the Torah will end peace from Allah the Lord. Wàbàkíyàtù mímá tàrókà nínú tó wá ṣẹ́kù. Àlù Musa tí Musa fi ilẹ̀. Wàhálù Haruna tá Haruna fi ilẹ̀ sínú àpótí ẹ̀. Ọ̀pá Musa ń bẹ ń bẹ. Lára ní orí wa yìí ń bẹ nínú àpótí ẹ̀. And the remnants of Moses was there in the ark of covenant, that is the staff of Moses and the turban of Moses that we put on turban now. Mùláyé ni ẹ̀rọ máa ọ̀rùn ìgbẹ́gẹ́ olùgẹ̀dùwà. Ayé ni ẹ̀rọ máa ọ̀rùn ògbèké ẹ̀rọ olùgẹ̀dùwà. Mùláyé ni ẹ̀rọ máa ọ̀rùn ìgbẹ́gẹ́ olùgẹ̀dùwà. Ayé ni ẹ̀rọ máa ọ̀rùn ògbèké ẹ̀rọ olùgẹ̀dùwà. Àmì tó bí wákà láàrin yẹn. Ẹ̀rọ láwà ní orí wa yìí, ọ̀rọ̀ àtìgbà tó ti gbilẹ̀. I could see the origin of turban. Àwọn aládìsí àgbáyé wọn yọ kó nu ẹrù wọn. I see any followers around the world, they rejected the use of turban. Ẹrù àwọn tó wà ní Sìmáwá ń bí tó pilẹ̀ ní Abdulrahimi Abdulrahman àbí tó pilẹ̀. Abdulrahimi Abdulakimu tó wá bí ń jẹ́ náà ó dàbò ìyàwó rẹ̀ borí. Mo náà yí wèrè. Bàbá wa tàná ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé wíláwà ni ṣe bá ànábì wíláwà ní olóhùn àgbẹ̀wò kí ló dé tí wọ́n wé àwọn olóhùn mẹ́rin ẹ̀sọ́ ọmọlẹ́yìn ànábì wa ní ọ̀nà. I will see Ibrahim Abdulakim from Shimawa. He came here and he used the head cover of his wives. And our father said, why didn't you put a turban? Didn't you know Prophet Muhammad used turban while he was alive? And he said he knew Prophet Muhammad used turban, but he did not want to use turban. And he used himself to Prophet Muhammad. Ẹ̀wọ̀n àwọn aládìsí wọ̀nyí tí wọ́n bá rí eré láwà ní ọ̀bẹ lè yí bàbá yìí. Níbi tó yí wọ́n burú dé kàbíyèsọ̀. Ọ̀rọ̀ láwà ní yìí òjíṣẹ́ Ọlọ́run lè wọlé kàbíyèsọ̀. I see the added followers. When they see that you put on turban, they hate you. I can see they are the unfortunate people. Can you tell who among the message of Allah that did not use turban? Ẹ̀yin ò rí náà ní Kùránì máa ọ̀rọ̀ èèyàn lókùtà yìí yẹ ẹ̀wọ̀ ẹ̀kọ́ mi Kùránì. And you do not see on the Quran anymore.
you have followed and made revelation and its collections. Wabakiyatu alento sheku mimma taraka leyi ta fiile halu Musa wa halu Haruna ya Haruna àti Musa tó ṣẹ́kù ta fiile o sínú àpótí èyí ọ̀pá Musa àti láwàní rẹ̀. Allah. The relics that the family of Moses left and the remnants of the family of Aaron, the staff and the servants. Lẹ́yìn Tàwórátà tó jẹ́ òfin Ọlọ́run ọba. After the Torah, the law of Allah. Ọlọ́run ní ọ̀nà orí ìwà gbà fi dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. How will he come to the Israelites? Tàmílùú lì màláíkàtù. Ọlọ́run mú wá sí ilẹ̀ Fílísítì ògbòdò ẹ̀yìn ara nù. Ó wá kárí gbogbo ìlú, ó kárí abúlé fún wọn. Allah brought the plague of boils on the Philistine people. Ọba tí máa ṣe gbogbo kalẹ̀ lọ́nà ìyanu. Ó fẹ́ gbé àpótí ẹ̀rí padà fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí ọba tó Lúdà tó wà lórí oyè. Allah wanted the Jews to return the Ark of Covenant to the Israelites when Talut was chosen as the king over them. Ọlọ́run ní ká bá a lè mọ̀ pé tó Lúdà la yàn fún alọ́ba. Ó fẹ́ gba àpótí ẹ̀rí ìnì wá sílé. Ká bá a lè gbàgbọ́ pé lóòótọ́ òun lọ́ba àwọn. For them to believe the sign of the kingdom that the Talut was selected for them as the king over them. Allah wanted to return the Ark of Covenant to Israel. Ọlọ́run ní ilẹ̀ Fílísítì ó dá ẹ̀yà ara ògùdù ó dá sínú ìlú wọn. Allah gave them the plague of boil, the Philistine people. Gbẹ̀dẹ̀kàlùkù wọn ṣe ń họ ara bẹ́ẹ̀ ní ìlú máa wọn ẹ̀jẹ̀ sì ń jáde. It was itching them and it was scratching their body and it was out the blood. Sẹ́ẹ̀mà pé kébìrì làwọn wà sí lọ́hùn. I know they were unbelievers, they did not worship Allah. Àwọn àgbẹ̀ àwòrán àwọn ọmọ pé wá kí ló ń ṣẹlẹ̀ lóbi rí báyìí? Ọlọ́wọ́ abẹ́ ṣàfihàn fún wa. And they called the astrologers and they said, what is the cause of this plague? Àwọn àwòrán wọn wá ní tó ṣẹlẹ̀ ní pé àpótí tó wà níbi àpótí ẹ̀rí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ẹ̀dá padà fún wa. I could see and they said, you should return the wooden box of the Israelites to them. Tẹ́ ẹ̀ bá dá padà fún wa ẹ̀ lè ní sinmi lù yìí. If you do not return it to them, you will have rest. Àjàkálẹ̀ àrùn tó wọ ìlú yìí kò lè kú omi ẹ̀. And the plague will remain with you. Tọ́ kí n tó wá kọjá lọ láàrin. Bàbá wa ní yìí ni pé àwọn adífálà àwọn ológun fá fún wa. Ọlọ́ọ̀ni wà ní ìdàrú màmá tí ò lè gbọ́ ẹ̀bù láyé àdámù alówí. Ó ní ìmọ̀ àkọ́kọ́ kò sí lọ́dọ̀ ẹnìkan òdòdó ọlọ́run wà. No one has the knowledge of secrets, only Allah has the knowledge. Ìtọ́nà ọba wa fẹ́ ṣe oníṣẹ́ ló fi sẹ́mi àwọn awòràwọ̀. What Allah wanted to do, He put in the heart of the astrologers. Àmì ìtọ́nà ọba wa tó fẹ́ ṣe oníṣẹ́ ló fi sẹ́mi àwọn awòràwọ̀. What Allah wanted to do, He put in the heart of the astrologers. Tàwàlá má yùwàlá nù, yùwàlá má tàwàlá. Ibi tó bá dojú rẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́wọ́ dojú rẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀. However you think, Allah will support you to face that place. Sọ̀rọ̀ èdè ìwérísẹ́ ní tẹ́ gbàgbọ́ lò, èmi ló dúró lè yín bẹ̀. You don't believe that you say you believe this, I will stay there. Kì í ṣe pé ìràwọ̀ táwọn fún wa ló ṣiṣẹ́ rárá. I say it is not the work of the astrology. Àwàlá máa yù wà lánàá nígbà tí dojú yín kọ́ bí ọ̀dọ̀ àwọn ìràwọ̀, èmi náà wá dúró lè yín bẹ̀. Those who believe the astrology, I waited there for you. Mo wá fi sáwọn àwòràwọ̀ lẹ́mìí pé ẹ sọ fún wọn pé àpótí ẹ̀rí ti ń bẹ lọ́dọ̀ wa ká gbé padà fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Allah put in the heart, tell them, let them return the Ark of Covenant that belongs to the Israelites. Ọ̀nà òde wà á gbà dọ́dọ̀ wọn. How will it be returned to the Israelites? Àwọn ìdìbò láàfin ọba wọn wọ́n ń jíròrò ọ̀nà tí ó gbà dọ́hùn. And they were talking in the palace of the king how they will return the Ark of Covenant to Israel. Ọlọ́run ti ju ìbẹ̀rù àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó ti jù sẹ́fẹ̀ àwọn náà. Allah has put the heart in the heart of the Philistines, the fear of Israelites. Àwọn amúmọ̀ràn wá pé ẹmú ẹsìn méjì àpótí ẹ̀rí ẹ̀sùn máa lẹ́yìn. Ṣẹlẹ̀ àwọn ẹsìn méjèèjì ẹ̀sìn wá lẹ́yìn ìlú.
Bẹ́ẹ̀ bá ti sìn wọ́n lẹ́yìn ìlú ẹ̀fí wọn lẹ̀ ẹgbẹ́jú wọn kọ́ ọ̀nà Ísírẹ́lì ẹ̀yẹ padà máa bọ̀ ní. And the son, you should take 2 horses and place the wooden box on the horses and you take them to the outside of the city and let them go. Tàmílù dọ́là ń wí yẹn àpótí ẹ̀rí yẹn wọ́n gbé sẹ́yìn àwọn ẹṣin méjì. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ẹṣin méjèèjì yìí ó yẹ ẹṣin wọn lẹ́yìn ìlú ẹgbẹ́jú wọn kọ́ ọ̀nà Ísírẹ́lì. Àmì màláíkàtù ẹ̀yin màláíkà mi darí èmi àwọn ẹṣin náà káwọn gbé wọ̀ ní Ísírẹ́lì. Àbírú dáa. And the son, they placed the ark of covenant on the 2 horses and they chased them and they went to the Israel. They could see the angels and they drove them to the Israel. Wọ́n sin àwọn ẹṣin lẹ́yìn ìlú wọ́n gbójú wọn kọ ọ̀nà Ísírẹ́lì. Ọlọ́lẹ́yìn màláíkà ẹ darí ẹ̀mí àwọn ẹṣin kan máa gbé àpótí ẹ̀rí bọ̀ ní Ísírẹ́lì. As they took them to the outskirts of the city and they chased them, the angels, they drove them to Israel by permission of Allah. Bàbá dé ilẹ̀ Ísírẹ́lì àwọn ẹṣin fún ara wọn gbalẹ̀ ọba lọ. And when they go to Israel and they went to the king's palace. Àwọn méjèèjì dúró síta ọba àpótí ẹ̀rí bẹ lẹ́yìn wọn. And both of them stood there. Tọ́lú ta ló gbé yàrá mi ẹ máa bọ̀. Aráàlú péjọ tá ó lápótí ẹ̀rí rè. Àwọn ẹ̀sìn tó gbé wá láti ilẹ̀ Fílísítì rè. Ṣé wá gbàgbé mi lọ́lọ́ yín àlọ́ba ayé àbẹ́gbà ọlọ́run ọgbà bẹ́ẹ̀. And God saw, these are the horses with the ark of covenant. I could see, do you not believe? I've been selected as king over you. They said they believe. Ọlọ́run ní ìnàbí sáálíkà. Dájúdájú nínú ìtọ́kasí àlàyé ọ̀rọ̀ mi tí mo ṣe fún yín yìí. Láàyè tẹ̀lẹ́kùn, ó ti tó àmì fún yín. Ó ti tó àwòsòye fún yín, ó ti tó àpẹẹrẹ fún yín. Ẹ̀ńgọ́ntò MUMIN tó bá jẹ́ yìí tẹ́ ẹ jẹ́ ní gbọ̀dọ̀ òdodo. Tí mo ṣàlàyé fún yín yìí, ó ti tó kẹ́ ẹgbà tó ọdún tàbí ààyè. Allah saw, verily in this my explanation is enough symbol and sign for you to believe that I selected for you David as your king if you are indeed believers. Ọlọ́run adúgbò fún ọ. Abẹ́bẹ̀rẹ̀ àyà ọgọ́rùn-ún 289 tí sì wà rẹ̀bà ó nà wà ní àtàní ìṣọ̀wọ́. Our reading chapter 2 verse 249 of the Holy Quran. فلما انفصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني وما لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تقتل لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كبير الله كبير Allah will extol your greatness. Ẹ máa gbọ́ tìmọ̀ látọwọ́ lọ. Aláwọ̀ bá ń lọ nípa lágbára. Èdè elédè ni kò kàn wá. Kùránì tó kàn wá táwa mójútó ní látọwọ́ lọ. We do not compete with you concerning Arabic language, that is foreign language, but we stand firmly on the Holy Quran, the revelation from Allah. Fálàmà Fàṣọ́là tó lùtà bìjòlódì. Ẹ̀wá ní ọba tó lùtà. Ọba àwọn Ísírẹ́lì ó jáde ogun pẹ̀lú wọn.
òun jáde ogun báyìí ó kó àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tẹ̀léra rẹ̀ lẹ́yìn. àwọn Ísírẹ́lì. And when God set out with the army of the Israel, abẹ́lẹ̀ pàdé àwọn Philistines láti bá wọn jà. They wanted to go to battle the Philistines. Qala inna Allaha mubtaliikum binahari. Ó wá sùn. Ó kọ̀ látọ̀ jagun. Ó kọ̀ tó látọ̀ jagun. Tọ́lú tó wá sùn. Ọlọ́run wá fi hàn án lójú rà. Ó jẹ́ni tí máa lálàá, ó sì jẹ́ni tọ́lọ́ máa mú àlá rẹ̀ ṣẹ. Ìyẹn Tọ́lú ta. I could see her when Tolu slept 2 days before the battle. He had a vision, he had a dream, but the dream came true. Kọ́tọ́ wá gbéra lé láti máa lo ogun. Ó wá pe gbogbo àwọn tí ó jagun. Ó pè wọ́n jọ, ó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣáájú kan tó gbéra lé. And before they could go encounter the armies and they wanted to come to them before they go to war. Nínú àfihàn tọ́lọ̀ wá fi hàn án lójú ra. Ó wá ní ẹ̀yẹ yẹn mi, ọ̀rọ̀ wà, ká tó gbé abúlé mi. And one word Allah had shown him in the vision and he said, "You my people, I want to have a talk with you before we go." Kọ́lá ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lé sísọ. And he started the talking. Inna Allaha olówó ọba tá a fẹ́ lọ jagun fún. Allah. Ọlọ́run ọba tá a fẹ́ lọ jà nítorí tiẹ̀. Allah that we want to fight in his cause. Ó ṣàfihàn fún mi májú òde. Allah has shown me in my vision. Mubtaliikum binahari. Ọlọ́run ó dá yín wò. Ẹni tí ń kó lóògùn. Àdéhùn ń bẹ wájú yín bí nàárì pẹ̀lú odò kan tí ń sàn. Allah will try you. You my armies, Allah will try you by a river. Kátó kò lè gbọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ máa dáwọ́ wá bá yín lórí ìrìn àjò yìí. Nàárì pẹ̀lú odò tí ń sàn. And so before we leave, you should listen. Allah will surely test you by a river. Àsìkò tí ogun yẹn bọ́ sí, ó bọ́ sásìkò ẹ̀rùn gágágá. I could see the war was during the dry season. Àwọn èrò tí ó pa àtàrí tọpọlọ máa sọ bí ògì. And the days were sunny. Ara ó gbẹ ẹ̀jẹ̀ ó gbẹ ẹ̀mí òṣèré bọ́. And the body was dry. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn lọ. As they were going. Bàbá David agbára wọn ti gbẹ. Ìrìn ni o, ìrìn ẹsẹ̀ pẹ̀lú ẹrù pẹ̀lú nǹkan àjà. Wọ́n ti wá rìn lọ́nú oòrùn tára wọn ti gbẹ. As they were journeying during the dry season, I could see they were thirsty and they were dry. Gẹ́gẹ́ bí n ta ti fi hàn Tọ́lú ta ká tó gbéra lé. As what Allah showed the Tọ́lú before they left. Wọ́n kan odò tí ń sàn omi ń ṣẹlẹ́lẹ́ òtútù lé. And they go to the stream, they could see the water cool. Fàmánì ṣàríbà mí nìhù. Ó lẹ́ni ó bá mú inú omi yìí, ó ti sọ kótó akọ́tọ́ kúrò ní. Bẹ́ẹ̀ni ó bá mú mi lódò tá a kàn. Fàlẹ́ ìsàmì mi. Ó lẹ́ni ó bá ti mú omi náà lámúyó àmúdákàn. Ó ní kì í ṣẹni tèmi máa kó padà lé. And so, whoever drinks of this water to a level of satisfaction is not of me. He should go back home. Fàmánì ṣàríbà mí ní o. Alẹ́ ni kẹ́ni tó bá mú inú omi lámúyó tó mú tó gùnbẹ̀ gìrìgì. Fàlẹ́sà mi ní kì í ṣẹni tí ó tẹ̀lé mi lógun wọn kó padà lé bàbá rẹ̀. And so, whoever drinks from this water to his level of satisfaction is not of me. He cannot go with me. He should go back home. Ó dá ṣe wá rọrùn. Fẹ́ni tẹ́rìn láì mọye mẹ́lì bọ́ ní òòrùn gágágá. Tó wá kan odò tó tutù tó mi ń ṣẹlẹ́lẹ́. Ṣẹlẹ́ òbí rọrùn kó kọjá odò láì mú mi. Is it possible for the one who has joined some miles and during the dry season and is thirsty to pass across the river without drinking the water? Tọ́lú ta olórí ogun wọn tún sọ̀rọ̀. Ó ní wàmánilámìyà tí a mú òkú. Ó lẹ́ni bá wá mu omi níwọ̀nba.
fàyínà omi ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tèmi tí ó bá mi lò wọ́n. And the third saw, whoever takes the water is of me, will follow me to the wall. Wá rómi tí ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní mímú rẹ̀ yìí. Ilé ama ní igita rọ́fà gúrúfà tábì yádì. Ẹni ó bá mu ìkúnwọ́ ọwọ́ kan omi. Ìkúnwọ́ ọwọ́ omi ẹyọ kan ni ó bá mu níwọ̀nba bẹ́ẹ̀. Olùdarí tí ó tẹ̀lé mi lọ jagun náà. And so, whoever drinks from the owner of his hand that it is sip out of the hand is secure, will follow me to the wall. Ṣé àgbàdo wíwá tó gbéra kú òlé ló ti sọ yìí sílẹ̀ fún wa? And before they left home, he told them this. Wọ́n lọ nígbà kan odò orí iṣẹ́ lẹ́lẹ́ ó fọfọ pẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló tutù ló. Fàṣẹ nínú mí ni ewu wọ́n ká lùdò nínú kálukú wọn mú mi. As they were going, they could get to the river, they could see the water cool, and it was flowing, and they jumped into the river drinking. Ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́ tó sọ wọn pé ó ní ilé àyàfi máa ní ìgìtọ̀ rábà gúrífà tábì yádì àyàfẹ́ ní bá mu ẹ̀kúnwọ́ omi kan tó kú olódò tí ń lọ òní ó bá mi lọ sóko omi tọ́nà. And he told them, only the one that is excluded will be the one who drink from the holder of his hand. He will follow me to the wall. Ó dá ojú wa tó ti lọ́nà lọ́wọ́. Káwá gbẹ̀dọ̀ ìwé sáà ni wa lónìí. Commission. Bá a ṣe pọ̀ tó yìí, kátímọ̀ rìn ọkùnrin amẹ́lì nóòrò. Ayédèkálukú wa ti gbé ọ̀nà fún wa ti lẹ̀ pọ̀. Àwọn adójú odò tí ń sàn. Ẹ̀dàgbọ̀n èèyàn mélòó ni ó kọjá lọ tí ó mu omi ẹ̀fọ́ ọ̀gàn tí ó kú òdodo. I did not see those days, but let us assume we are giving the test now. We trek a journey, we trek on a journey like 30 miles, and we could see the river flowing cool. I could see her, and we were told we should just drink from the owner of our hand. How many people will do this? Let's not think about it as we are sitting here. I should think about it if it is easy. How many people will remain? Nígbà tá a dúró, wọ́n gbàgbé tí olórí ogun wa sọ fún wa. And when they got to the river, they forgot what the leader told them. Fàṣàrìbù mi ní wọ́n mú mi lọ́rùn àdódò ìwọ̀n Amẹ́ríkù bẹ́ẹ̀. Àbùkátà mú mi lámúyó. And they drank the water to the level of satisfaction. Ẹnikàlùkù wọ́n mú mi wọ́n ń gúnfẹ̀ gírígì. I will see they drank the water to the level of satisfaction. Ìlà kọ̀ọ̀lì ìlà mi ni ìwọ̀nba díẹ̀ nínú wa ló mú ẹ̀kọ́ omi kan tó kú òdodo. Only few among them sipped out of his hand and left the river. Ó yà nínú 1 million yà, ìyá mélòó ni ó kù? Even if it was 1 million people, how many will remain? Bẹ́ẹ̀ o ti ṣàsọ́lẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá ti mú mi odò lámúyó ẹ̀ padà lé. And so, when you drank the water to your level of satisfaction, you are not of me, you will not follow me, go back home. Ó wá lẹ́yìn tẹ́ mú mi àmúyó dà, ẹ̀yin kálukú náà náwó wọ́n ń gúnfẹ̀. Onílé ẹ̀ máa tẹ̀lé ayé ẹ̀ máa padà lọ lé. Oúnjẹ mi kì í jẹ́ ọ̀rọ̀ ayé kì í ṣe. Oúnjẹ mi kì í ṣe ayé kì í ṣe. Ó dá sí wáyé kí á máa wá jẹ lórí dáńsọ̀. I can see now the issue of the Arab is not a mere play, and it's who among you drank the water, they put up their hand and it's go back home. Think about it, how many people will return home? I think about the small time that will remain that will go to war. The first test. So, Allah ni falama jawazahu. And when they crossed the river, and they got to the upper side of the river,
And told the king who was leading the war. Wàlẹ́dínà ámẹ́nu máa àtàwọn tó gbọ́ náà gbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀ tó ṣẹ́kù lẹ́yìn rẹ̀. And the faithful ones who will remain with him. Àwọn táwọn ò mú mi ju ẹ̀kún ọwọ́ kan lọ́nu. They just drank from the oil of their hand. Àwọn ọlọ́dọ̀ ń pè mí MUMIN ní ìjọ náà. Allah called the believers the truthful. Àwọn náà pẹ̀lú rẹ̀ sáńjọ́ lọ. And they were going to the war with him. Kọlu nínú wọn náà. Wọ́n ṣe lọ lójú ọ̀nà. As they were going, they said, Àdáwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ló fẹ́ wọlé. This is the second test. Àwọn ọ̀rọ̀ àlìkè àmọ̀ kì í ṣeré kì í ṣàwàdà. The issue of the hereafter is not a mere play. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sí ọ́ nípinnu. When you want to serve Allah, you have strong determination. Tí wọ́n bá nípinnu ẹbí rẹ̀ lè gbé ọ ṣubú. If you do not have strong determination, I say your family will cause you to stumble. Tí wọ́n bá nípinnu ọmọ bíbí inú rẹ̀ lè gbé ọ ṣubú. If you do not have strong determination, your children will make you to stumble. Àníjọ́ ọba nípinnu aya rẹ̀ lè gbé ọ lulẹ̀. If you do not have strong determination, your wife will cause you to stumble. Tí wọ́n bá nípinnu ọkọ rẹ̀ lè gbé ọ lulẹ̀. If you do not have strong determination, your husband will cause you to stumble. Àníjọ́ ọba nípinnu àti ṣẹlẹ̀ ọba rẹ̀ àádáadáa yé lọ́ọ̀fin ní ọlọ́run ọba rẹ̀ sí. If you do not have strong determination, when you pursue this ephemeral life, will not be able to worship Allah was inside the Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó lọ́wọ́ bá fi rán mi sí ẹ̀yìn ìjọ olúwa tẹ́ ẹgbẹ́ òkùnrin lọ́kùnrin àti obìnrin yìí. I should listen. This is the work of Allah to you men and women believers. Èmi kọ́ ni bá yín sọ̀rọ̀ ọba tó ní bàbá nínú lọ́rọ̀. I'm not the one addressing you. Allah, the owner of our father, was inspiring me. Àwọn ọba tó ní gbogbo wa ní yọ̀ǹda ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún mi láti máa bá yín sọ. Allah, our Lord, our owner, is inspiring me. Ọpọlọ mi ò tó bẹ́ẹ̀. I do not have such intelligence. Ó ní yọ̀ǹda ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún mi láti máa sọ. Allah has given me the permission to say this. Ẹnìbìnrin ẹ̀rí èèyàn wọ̀nyí ni a bá fẹ́ sí lọ́rọ̀ lọ́wọ́ bá yín sí. And you people, you should have strong determination if you want to worship Allah with sincere devotion. Tí ọba nípinnu ọ̀sìn wàhálà bá ní kìámà láì ní rí dáadáa kankan. If you don't have determination, I say you will serve her, but you will not have any gain in the hereafter. Ẹ máa gbọ́. Àwọn kan ti padà lé látara gbọ́n mu mi. And some have returned home because they drank from the river. Ìdánwò ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wá fẹ́ wọlé. And this is the second text. Ẹ láwọn àmàjàmàsá pé bàbá lọ ó sọ wá lẹ́nu ẹja tẹ̀lé wọn lọ Ọlọ́run wá fi sílé rẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wọn náà. And the one that asked people manner who said, let them follow them. Kátó kú olélẹ̀mí tí wọn ò ti lo ogun àmọ́ wọn ò rí bí yẹra sí. I could see before they left home, they did not have the mind to go, but they could not escape. Àwọn náà wá parapọ̀ báwọn amúmìnì tá ń lọ wọ́n jọ ń lọ. And they joined the faithful who were going to the war. Ṣé àgbọ̀ ti mórí wọ́n bí ìjà kọ́kọ́? And they escaped from the first test. Alẹ́ ìlú rọ́nà lọ́sẹ̀ mi ò ní gbà. And they said, you will not escape, I will not allow you. Sọ bá wà nítorí máa ṣe màjàmásá ọjọ́ rẹ̀ ò tí ì pè é. I say, if you are hypocritical here, your time has not come. Tójú ọ̀rẹ́ bá pé ọ̀rọ̀ tí ò tọrọ náà ní òbí ọ̀nà ọ̀sì kẹrù ọ̀sì lọ. I say, when your time has come, little thing will make you to renegade. Ọ̀rọ̀ abẹ́yìn ọgbà tó ojú rẹ̀ ń là nínú ọgbà oníṣẹ́ padà sí máa fọ́. When you go outside this compound, I say your eyes will be open, they will not be ready to return anymore. Àbòsí rẹ̀ Ọlọ́run fi hàn ọ́n. And I show you your hypocrisy, your wrongdoing. Ẹ máa gbọ́. Gbàtà ń lọ, wọn àti ìdójú ogun kọlu. Àwọn tó jẹ́ mọ̀tàmọ̀sá, àwọn náà tó ń pera wọn lẹ́yìn. Wọ́n sọ̀rọ̀ síra wọn kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ létí. I could see her. They not reached the war front. The hypocrites, they were talking, gossiping. La taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Ǹjẹ́ a ní kápá lónìí ǹjẹ́ alágbára láti kojú Jaluta àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ níwọ̀n bá wa tó kù yìí. Ṣé a lè ní kápá àti kojú wọn? Ibi àrèdè yìí ló fẹ́ padà yìí o. Wọ́n gbé sọ síra wọn létí, wọ́n sì ń tẹ̀lé olórí ogun wọn lọ. Ṣùgbọ́n èèyàn wọn kò yá mọ́, láti ń fa èèyàn wọn sẹ́yìn. Bẹ̀bí And they said, we have no power against Jalu today. You could see her. They did not have.
are running pace anymore. They were lagging behind it. Wọ́n wọra wọn wò lójú bí a. Látàkọ́tà lànà, ǹjẹ́ wàá lè ní kápá agbára? Àlìyáwòmà lónìí yìí bìjà lúta. Kákojú olórí ogun àwọn Fílísì oníjà lúta. And they say, how can we call to face Goliath today? We do not have the power. Torí Jálútà yìí náà pè ní Gòláyátì. And the giant is called Goliath in the Bible. A ní tí ó bá lọ jagun. Torí èèyàn tó ga tó ti sí gbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà lágbára. I could see Goliath was giant and had power. Ẹ̀rí idà rẹ̀ tí ó fi jagun èèyàn mẹ́fà ní òru. 6 people will carry the sword of Goliath. Ṣàbírú náà. Àmì idà tí ó fi jà lójú ogun èèyàn mẹ́fà ní òru lórí. I say the sword of Goliath will be carried by 6 people. Tọ́ba wa lójú ogun jẹ́ ti jà, á sọ idà rẹ̀ kalẹ̀ nígbà tó sọ òkú kalẹ̀ ní. I could see her when they go to the war front. I could see her and they place down the sword as heavy burden. Tó ń bá mú ọwọ́ kan báyìí tó bá yẹ idà rẹ̀ yóò fi ẹgbẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ níbi ìṣòro. If the sword are just like something that is very tiny. Ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ìjà ó lè sí gbalẹ̀ bẹ́ẹ̀. And it was giants. Tó bá gbé wájú àwọn tí ó bá jagun àṣàṣubú ni. In the front of those invited to Isaiah who will kill them. Ìyàwó eléyìí náà gbá mú ní àbẹ́sẹ̀ rẹ̀. Will you hold the hand on his leg? Ìdúró rẹ̀ gan ó ti dẹ́rù bàbá tí ó bá jagun. I said the standing of Goliath as it was without its fear in the heart of those who want to battle. Àlẹ́ ní kálukú àwọn agbọ́nà àbáyọ fọ́ọ̀sì gba ìlú wọn lání. As some of them will be looking for a way to escape. Tọ́ ìyẹn àwọn mọ̀nàbíkì wọn sọ sí àwọn létí pé lónìí yìí sáwọn lè ní kápá agbára àti kó Jálútà Gòláyátì káwọn kò lójú. Èmi àwọn ọmọ ogun rẹ̀ yìí akéré púpọ̀. The hypocrites they were talking, they said, today can we come with Goliath to face him? Ibi tí lẹ́wẹ̀ẹ́sì ọkàn tó ti bọ́ pọ̀lọpọ̀ wọn nù. That is when they have the weak manner. Ìrìn ẹsẹ̀ wọn kò wá yá mọ́. They do not have the running pace anymore. Tọ́lú tàwa wẹ̀ yìí ni à. Kí ló dé ẹ̀yin tẹ́ rìn lẹ́yìn ẹ̀rìn súnmọ́ bí? And say, why are you lagging behind? You should come nearer. Wọ́n ní ọba wa àwọn olóyè bá wọn lọ máa ń jáde lórí àbàdà ní. And say, King, we do not go, we follow you anymore. Let us return home. Àwọn olóyè bá ní kápá agbára láti kó àwọn ará bíi lójú níwọ̀nba wa yìí ẹja wọ̀ padà lé. We do not think we can come with Goliath and his armies. Let us return home. Tọ́lú tà ó yẹ padà. Kábíyèsọ̀rọ̀. Ẹni ká gbọ́ padà lé bàbá rẹ̀ oṣù àlùkà tó gbéra ogun. And tell Sarah, you should go back to your home. Go to the home of your father. I told you before we left. Tọ́ba wà nílé ní tọ́ba lẹ́sìn ní tọ́ba padà lé bàbá rẹ̀ ọ̀sẹ̀ bí ara rẹ̀ lóko. I say, when you say it is hard and you turn the out of your father, you destroy your lives. Láàfà bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́hà bẹ́ẹ̀ bí wàhálà yìí ti pọ̀ jù ẹjẹ́ padà sóde ayé. I see men and women when you say it is so hard for me here, let me go and join the people of the world. Ọmọ tí mo rí ayé. Òde ayé ni bí ọbẹ̀ padà sí ní ìbàjẹ́ táwọn èèyàn wù níwájú. Ọbẹ̀ kúrò níbi òdodo ọlọ́dún tí ń tẹ̀lé òfin. I want to commission that people are committing today. You do not want to worship Allah anymore. Àwọn kan tó wá fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú àwọn amóhùnmíì wọ́n fẹ́ ràn àwọn tó fẹ́ padà ẹ̀yìn abẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́. There were some people who wanted to assist among the believers. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله تكبير. Alẹ́ ní tọ́lọ́ ń bá ṣe lẹ́nu tiẹ̀, owó ní dẹ́yìn, kò sí ní náírà ẹ̀mí rẹ̀ kó tán torí tọ́lọ́. And those who are Allah-fearing people, they will not relent. They are ready to die in the cause of Allah. الذين يظنون أنهم ملاك الله. Aláwọ̀ tó jẹ́ mùmínì láàrin wọn táwọn ti mọ àmàdájú pé àwọn ó pàdé Ọlọ́run ọba àwọn níjọ́ kan. And those believers who know with certainty they were going to meet Allah one day. Ìtumọ̀ ni pé táwọn bá borí ogun àánú Ọlọ́run ni. And the believer, when they gain the victory, it is the permission of Allah. Báwọn bá dẹ̀jà, báwọn bá gbógun lọ, àánú Ọlọ́run ni báwọn bá
mercy from Allah. Àwọn náà wá ń gba àwọn tí bí níyànjú pé alladhina yasununa annahum mulaqu-llahi. And they were trying to convince those people, they saw they will meet Allah. Aláwọ̀ ẹni tó ti màmá dájú pé àwọn ó pàdé Ọlọ́run ọba àwọn lẹ́yìn ikú láti gbàdájọ́. They were confident with certainty that they must meet Allah the day of reckoning. Ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ fáwọn tó fẹ́ padà ẹ̀yìn pé ẹ wá ẹ má padà. Káwọn máa ń dé àti kọ̀lí láti gbọ́dọ̀ bá ti fi àti kásọ̀rọ̀ àti ibi ìsinmi láàyè. And they were advising the people who wanted to return home. They said, do not go back home. And they said, come back here, do not go home. Let us go together to fight. Káwọn fi àti kọ̀lí láti gbọ́dọ̀ bá ti fi àti kẹsìrì àtúbí ìsinmi láàyè. Ọmọ mélòó ìjọ tó kéré tí máa borí ìjọ tó pọ̀ látọwọ́ Ọlọ́run bá ṣe Ọlọ́run bá ló fà á. Ẹ má padà ẹ̀jẹ̀ àjọ máa lọ. And they say, do not go back home, let us go together. How often a small group overcame a mighty one by the permission of our Lord. Do not go back home, let us go. Àní mélòó ní ìjọ tó kéré níye. Tá máa wá borí ìjọ tó pọ̀ láti bí àṣẹ Ọlọ́run àti ọ̀dà Ọlọ́run. And they say, how often as a small force vanquish the big army by the will of our Lord. Ṣé báwọn ilẹ̀ ajagun gbígbá yìí níjọ́ kìíní àná? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe pọ̀ tó ẹ̀sìn gbọ́dọ̀ fún wa lórí? And with you, we fought certain battle. See how many when the army see how Allah made us to defeat them. Ogun gbígbá náà ta àjà bá ṣe pọ̀ tó bá ṣe kéré ní ètò àbórí wọn. And the battle of certain place as plenty as they were, we defeated them. Pẹ̀lú àṣẹ ọba tó ní wá ìyọ̀dá rẹ̀ ẹ má padà lé ẹja jọlọ jagun. By the permission of Allah, do not go back home. Let us go and fight together. Bá ṣe sọ̀rọ̀ bá ṣe wí fún wọn tó wọ́n padà abalẹ̀ wọn. And they were told they did not come back, they went home. Ọlọ́run wà lẹ́rù máa sọ bìrì náà. Ọlọ́run lémi ọba tí mo kí wọ́n láyà níjọ́ náà pé ẹ máa lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe kéré ní iye máa lọ ẹ̀yìn lẹ́ borí. Ọlọ́run máa sọ bìrì náà. Mo pẹ̀lú àwọn tó ní faradà níjọ́ náà mo jẹ́ kí wọ́n borí omi. Allah is with the patient and those who remain. Allah supported them and they defeated the enemy. Tá a bá jẹ fojú inú wo lónìí, ẹ rí bí àrùn yẹn ó le. I could see the issue was very hard. Àwọn ọ̀wọ́ kan àwọn ti padà lé láti bí omi. I've seen certain parts return home because they failed in the test of water. Àwọn ọ̀wọ́ kejì á padà lé láti bí ìbẹ̀rù. And the second part they return home because they had the fear of Goliath. Tí kì í bá wá ṣe pé àánú Ọlọ́run tó ní àwọn tó kù bá ń jẹ́ náà ẹnìkan ò lè lo ogun wá. It was not the midst of Allah that reached the certain there were many people they would not go to the front anymore. Olùrọ̀ tọ́lọ̀ wá sọ pé wà láwù máa sọ bìrì náà. Èmi Ọlọ́run máa bẹ pẹ̀lú ẹni ó bá ní faradà. Allah is always with God who was steadfast and persevere with fortitude. Ẹ̀yin ìjọ Olúwa lọ́kùnrin. Ẹ̀yin ìjọ Olúwa lóbìnrin. Ẹni faradà lórí àdáwò tó bá bá ayé fẹ̀sìn lọ. And you should believe in men, believe in women. You should persevere with fortitude as the first any trial that come to you when you're worshiping Allah. Ẹ máa faradà. Ẹ máa ní ìrọ̀jú títí ẹ̀sìn máa sin náà máa ń lọ tẹ́mi yóò fi tán. And you should be patient till the time you die, worship your Lord with sincere devotion. Ẹ̀rí lẹ́yìn ikú yín ẹ̀dẹ̀ nìkan ẹgbẹ́rẹ́ níwájú Ọlọ́run ọba. I say after a day you end the place of Allah, you will get eternal life. Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún ọ. Alhamdulillah. Ọlọ́run bá wa tó ní wá ayọ̀ ọlọ́gbò. Alhamdulillah. Ìyẹn ìgbà wá láàyè ọ̀rọ̀ rẹ láti máa rí sọ fáwọn ẹ̀mí èèyàn. Ọ̀dọ̀ ìdákárí àlàyé ọ̀rọ̀ rẹ gbé kalẹ̀ fún wa Ọlọ́run àdúgbò fún púpọ̀. Alhamdulillah. Túnbí núbí la làtúnṣeré górí láì ṣe. Àmà núbí la làtúnṣeré górí láì ṣe. Ṣèlátò fún iṣẹ́ Ọlọ́run ọba. لله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأولئك هم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم. السلام عليكم. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام